আমার কথা কি শোনা যাচ্ছে? আচ্ছা স্যার। আচ্ছা, স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে সাউন্ড ঠিক? আছে একটা নয়েজ আসতেছে। বুঝি না কি বললেন। একটা নয়েজ আসতেছে না নয়েজ। নয়েজ আসতেছে। এখন কি অবস্থা দেখেন তো? স্যার এখনো আসতেছে। কিরকম নয়েজটা কিরকম? একই স্যার অবস্থা। একটু সাউন্ডের শব্দ হইতেছে, হয়তো মাইক অন আছে কারো। স্যার মাইকের প্রবলেম, মানে লাউড স্পিকারের সমস্যা এরকম। দেখেন তো এখন শোনা যায় ঠিক মতো? জি স্যার, এখন শোনা যাচ্ছে। আচ্ছা ঠিক আছে। আপনার কথা শুনতেছি না স্যার, আপনার কথা বলতেছেন। না এখনো বলি নাই, দাঁড়ান সব ঠিক করে নিই। দেখি আগে কয়জন আপনারা অ্যাসাইনমেন্ট জমা দিয়েছেন। স্যার আমার একটা প্রশ্ন ছিল। বলেন। স্যার আমি তো গুগল ক্লাস করে আজকে পেয়েছি, আমার তো পূর্বের কোনো ক্লাস করি না, এটা কি কোনো সমস্যা হবে? ক্লাস না করলে তো সমস্যা হবে, অ্যাসাইনমেন্ট গুলো জমা দিয়ে দিতে হবে। স্যার আমার তো রিটেক সাবজেক্ট, সেই কারণে স্যার ম্যাথে এতদিন পরে পেয়েছি। তাহলে অ্যাসাইনমেন্ট গুলো জমা দিবেন। ওকে স্যার। So heat treatment of plain carbon steel. Experiment 3. So to perform the following heat treatment process, আমাদের অবজেক্টিভ হচ্ছে হিট ট্রিটমেন্ট করা। হিট ট্রিটমেন্টের অনেকগুলা হিট ট্রিটমেন্ট আছে: হার্ডেনিং, অ্যানিলিং, নরমালাইজিং, টেম্পারিং। হার্ডেনিং জিনিসটা কি? হার্ডেনিং এর ব্যাপারটা হচ্ছে ইনক্রিজেস হার্ডনেস of a steel piece by heating it to a certain high temperature and then cooling it rapidly to room temperature. Annealing softens an already hardened steel piece by heating it to a certain high temperature and then cooling it very slowly to room temperature. So annealing হচ্ছে soften করে, softens an already hardened steel piece by heating it to a certain high temperature and then cooling it very slowly to room temperature. তারপর হচ্ছে নরমালাইজিং, রিমুভস ইন্টারনাল স্ট্রেসেস এন্ড রিফাইন্স গ্রেইন স্ট্রাকচার বাই হিটিং এ হার্ডেন্ড স্টিল টু এ সার্টেন হাই টেম্পারেচার এন্ড দেন কুলিং ইট ইন স্টিল এয়ার টু রুম টেম্পারেচার। আর টেম্পারিং হচ্ছে প্রসেস অফ ইম্পার্টিং টাফনেস এট দ্য কস্ট অফ ইটস হার্ডনেস টু অ্যান অলরেডি হার্ডেন্ড পিস অফ স্টিল। হার্ডেনিং এর কাজ হচ্ছে হার্ডনেস বাড়ানো, হাই টেম্পারেচারে উঠাইতে হবে প্রথমে হিট করে, তারপর কুলিং করতে হবে র্যাপিডলি। অ্যানিলিং সফটেন করে,
অলরেডি যে হার্ডেন্ড স্টিল আছে ওইটাকে সফটেন করে বাই হিটিং ইট টু এ সার্টেন হাই টেম্পারেচার এন্ড দেন কুলিং ইট ভেরি স্লোলি টু রুম টেম্পারেচার। অ্যানিলিং এ কিন্তু স্লোলি কুল হবে। নর্মালাইজিং, ইন্টারনাল যে স্ট্রেস থাকে এগুলো সরাই দিবে, রিমুভস ইন্টারনাল স্ট্রেসেস এন্ড রিফাইন্স গ্রেইন স্ট্রাকচার, গ্রেইন স্ট্রাকচারটাকে ফাইন করবে। ফাইন গ্রেইন স্ট্রাকচার হলে স্ট্রেংথ বাড়ে। বাই হিটিং এ হার্ডেন্ড স্টিল টু এ সার্টেন হাই টেম্পারেচার এন্ড দেন কুলিং ইট ইন স্টিল এয়ার টু রুম টেম্পারেচার, মানে বাতাসে শুকাইতে হবে। আর টেম্পারিং, স্টিল এয়ার মানে কি, যেটা নর্মাল বাতাস আর কি, আপনার কি আবার কোনো এয়ার ব্লোয়ার দিয়ে বাতাস দেওয়া লাগবে না, নর্মাল স্টিল এয়ারে। আর টেম্পারিং হচ্ছে প্রসেস অফ ইম্পার্টিং টাফনেস, টেম্পারিং করে অ্যাকচুয়ালি টাফনেস বাড়ানো যায় এট দ্য কস্ট অফ ইটস হার্ডনেস টু অ্যান অলরেডি হার্ডেন্ড পিস অফ স্টিল। যেটা অলরেডি হার্ডেন্ড আছে ওটা তো হার্ডনেস ভালো, কিন্তু আমরা টাফনেস যদি দিতে চাই তাহলে কিছু হার্ডনেস কমবে, সাথে টাফনেস বাড়বে। হার্ড এন্ড টাফ, তো এই হচ্ছে মূলত ডেফিনেশন, ঠিক আছে। আপনারা এক কাজ করেন, যেহেতু চারটার সঙ্গে একটু কাছাকাছি যাতে ব্যাস না লাগে, এই জন্য আপনারা নিজের একবার লেখেন, সবাই খাতায় একটু লিখবেন, ঠিক আছে। এগুলা যে কোনো আপনার ইন্টারভিউ বোর্ডে এই কোশ্চেনটা করতে পারে। হিট ট্রিটমেন্ট খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস ম্যাটেরিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সের জন্য। সেটা নিয়ে কোশ্চেন করবে যে ক্যান ইউ টেল মি দ্য ডেফিনেশন অফ অ্যানিলিং। আপনি অ্যানিলিং মানে বুঝেন, নর্মালাইজিং মানে বুঝেন, হার্ডেনিং আর অ্যানিলিং এর পার্থক্যটা কি। আপনি যখন বলবেন যে হার্ডেনিং এ রেপিডলি কুল করতে হয় আর অ্যানিলিং এ স্লোলি কুল করতে হয়, তাহলে আপনার ইন্টারভিউয়ার বুঝতে পারবে না উনি এই ব্যাপারটা জানেন। তো আপনারা সবাই এই চারটা ডেফিনেশন লিখবেন। সময় হচ্ছে 6 মিনিট, ঠিক আছে। 12টা 19 বাজে, 12টা 25 পর্যন্ত সবাই লেখেন প্লিজ, সবাই লিখবেন। লেখার পরে আমি একটু ধরবো কে কি আহ, পারেন না পারেন, ঠিক আছে। তো লিখবেন, সবাই লেখা শুরু করেন।
লেখা হয়েছে? জি স্যার। জি স্যার। আচ্ছা এবার বলেন নরমালাইজিং এ কিভাবে কুল করবেন? স্যার বাংলায় বলবো? কেন বাংলায় বলবেন? লেখছেন ইংলিশে, বাংলায় কেন বলবেন? দেখেই বলেন। Remove internal stress and refine grain structure by the heating a hardness steel to a certain high temp and then cooling it in still air to room temperature. তার মানে কিসের মধ্যে কুল করতে হবে? স্যার, কুলটা হবে কিভাবে? পড়লেন তো পুরা লাইনটা, এখন এর মধ্যে লেখা তো আছে কিভাবে কুল হবে। স্যার রুম টেম্পারেচার। আরে রুম টেম্পারেচারে তো টেম্পারেচার নামাবো, কিন্তু কুল করব কি দিয়ে? স্টিল এয়ার দিয়ে স্যার, একটা ব্লোয়ার দিয়ে বাতাস দেওয়া যেতে পারে, নন স্টপ না, একই ব্লোয়ার স্পিডে দিয়ে তো বাতাসটা বাতাস যদি দেওয়া চলে। যেতে পারে না। স্টিল এয়ার মানে তো স্টিল এয়ার, ব্লোয়ার দিলে তো ফোর্সড হবে। মানে স্যার ব্লোয়ারটা আমি টানে টানে বলে ফেলছি, এরকম একটা বাতাসের পদ্ধতি রাখতে হবে যেখানে একটানা একই গতিতে একটা স্বাভাবিক বাতাস চলতে থাকবে। হ্যাঁ। এরপর বলেন টেম্পারিং, টেম্পারিং এর ডেফিনিশন বলেন। টেম্পারিং স্যার আমি বলবো? বলেন। Process of importing smoothness at the cost of its hardness to an already hardened piece of steel. hardened piece of steel, hardened তার মানে টেম্পারিং করে কি টাফনেস বাড়ানো যায়, ঠিক আছে? জি স্যার, মানে এটা কোয়েঞ্জিং করার ফলে আছে স্টিলের একটা গাঠনিক পরিবর্তন হয় স্যার। তারপরে অ্যানিলিং এ কুলটা কি স্লো হবে না র্যাপিড হবে? স্যার অ্যানিলিং এর হচ্ছে স্যার স্লোলি হবে স্যার। স্লোলি হবে স্যার, মানে তাপমাত্রাটা খুবই কম থাকে, 10 ডিগ্রি। তাপমাত্রা কম থাকে না, এই যে ভুল বললেন তো। তাপমাত্রা উঠাইতে হবে হায়ার টেম্পারেচারে, কিন্তু যখন কুল করব সেটা স্লোলি কুল হবে, আস্তে আস্তে কুল হবে, ঠান্ডা হবে আস্তে আস্তে। জি স্যার, মানে চুলের ভিতরে কিছুক্ষণ রেখে তারপরে ঠান্ডা করতে হবে। আপনি এখনো বুঝলেন না? চুলির ভিতরে কিছুক্ষণ রাখবেন কিসের জন্য? মানে উত্তপ্ত করার পর স্যার। লেখা কি হায়ার টেম্পারেচারে নিতে হবে। জি স্যার। হায়ার টেম্পারেচারে নিতে যা করা দরকার তা করতে হবে, কিন্তু তার হ্যাঁ, প্রথমে তো হিট দিলেন, এরপর যখন ঠান্ডা করবেন ঠান্ডাটা করতে হবে স্লোলি। জি স্যার সেটা। আর হার্ডেনিং এ কি হবে? কুল করতে হবে র্যাপিডলি, খুব দ্রুত টেম্পারেচারটা নামায় আনতে হবে, দ্রুত। মনে করেন 500-600 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা উঠাইছেন, তারপরে খুব দ্রুত কুল করতে হবে, ওটা হার্ডেনিং। আর 500-600 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা উঠাইছেন কিন্তু খুব স্লোলি কুল করতেছেন, অনেক সময় লাগে, সেটা হচ্ছে অ্যানিলিং। দুইটাতেই হায়ার টেম্পারেচার উঠাইতে হবে, হার্ডেনিং এন্ড অ্যানিলিং, এটা মাথায় রেখেন, এটাই বুঝে না সবাই। এবার আসেন কিছু ইউটিউব ভিডিও দেখা যাক। আহ, আপনাদের থিওরি ক্লাস তো হচ্ছে তাই না, মেটালিক ম্যাটেরিয়ালস এর? জি স্যার হচ্ছে। তো ওইটার মধ্যে আয়রন আয়রন কার্বাইড ডায়াগ্রাম পড়াইছে? কি কি পড়াইছে এ পর্যন্ত? স্যার ক্রিস্টালাইজিং, ক্রিস্টাল স্ট্রাকচার এইগুলাই স্যার পড়াইতেছিল স্যার।
কে ক্লাস নিচ্ছে? কোন স্যার? স্যার নিলয় সরকার স্যার। আচ্ছা, পড়াবে সামনে। দেখেন গিয়ার হার্ডেনিং আর টেম্পারিংটা দেখেন একটু। সাউন্ড আসতেছে? কারণ এটার মধ্যে মানে সাউন্ড নাই। স্যার ভিডিওটা মনে হয় শেষ স্যার। এটা দেখেন। Heat exchanger tube leaks can cost millions in lost revenue and downtime. Induction hardening is basically a combination of heating and cooling, fine-tuning of those parameters. EFD induction hardening systems combine decades of knowledge and make state-of-the-art improvements. Induction hardening uses induced heat and rapid cooling or quenching to increase the hardness and durability of steel. Induction is a no-contact process that quickly produces intense, localized, and controllable heat. With induction, only the part to be hardened is heated. Optimizing process parameters such as heating cycles, frequencies, and coil and quench design results in the best possible outcomes. Induction hardening boosts throughput. It's an extremely fast and repeatable process that integrates easily into production lines. Induction is used to treat individual workpieces. This ensures each separate workpiece is hardened to its own precise specifications. Once optimized, the process parameters for each workpiece can be stored on your server. Induction hardening is clean, safe, and typically has a small footprint. And because only the part of the component to be hardened is heated, it is extremely energy efficient. Induction is used to harden numerous components: gears, crankshafts, camshafts, drive shafts, output shafts, torsion bars, rocker arms, CV joints, tulips, valves, rock drills, slewing rings, inner and outer races, to name but a few. Hardline is the EFD induction family of hardening systems that offers vertical, horizontal, rotary table, and secondary equipment. At the heart of our hardening solutions are synaptic generators. These are available with output power ratings and frequencies ranging from just 5 kilowatts to 2 megawatts, and 0.3 to 350 kilowatts. EFD induction can also deliver turnkey hardening plants that include handling equipment, washing and straightening processes, process development, and comprehensive service and support programs.
এটা অ্যানেলিং প্রসেস। অ্যানেলিং দেখেন। Working with lower gauge metals can sometimes be difficult when forming, bending, and shaping. When creating jewelry, thick metals can take a lot of time and effort to get everything just right. In this tool demo, learn how to anneal your metal to make working with thick metal easy. This metal rod is great for making bracelets and rings, but forming it can be a little difficult. Rings and bracelets need to be tightly formed, and hammering them on a mandrel takes a little time and additional effort. In fact, some of these lower gauges that Cool Tools offers are rather difficult to bend. Annealing is a great way to make this easy. To anneal, you'll need a torch and a firing station. We're going to heat our metal up until it glows. I'm working on a piece of fiberboard, and I have my rod sitting on 2 trivets. Trivets work great because the rod is heavy, but a couple of third hands work just as nice. Begin to heat up your metal with your torch. You'll want to move slowly across your metal because you need to evenly heat the whole piece. The larger the piece you work with, the longer it will take. We need to heat the whole rod up until there is a dull red glow. Annealing is a heat treatment that alters the material to increase its ductility and to make it more workable. During the process, heat the material to above its critical temperature and then cool it. Annealing can induce ductility, soften metal, relieve internal stresses, and improve cold working properties. This is a valuable technique because making jewelry requires small, precise bends. When your piece is ready, you'll have a dull red glow that is consistent across the entire piece. When you're there, turn your torch off and let your piece cool. After letting it cool for a few minutes, it's ready to work with. Before, I could hardly bend this copper rod, but after annealing, it bends rather easily. অ্যানেলিং করার পরে ব্যান্ড হয় ইজিলি। Now I can comfortably design and create. Using the annealing technique, you can work with a variety of thick metals comfortably and easily and create beautiful, one-of-a-kind jewelry. Visit our learning center at www.cooltools.us. যেমন ধরেন বাড়ি তৈরিতে যে রড ব্যবহার করা হয়, এখন ওগুলা যদি বেশি হার্ড হয় তাহলে আপনি বাঁকাইতে পারবেন না, তো অ্যাঙ্গেল করবেন কিভাবে? নালে রড জোড়া দিয়ে পিলার বানানো তো পসিবল হবে না যদি রড বাঁকা করতে না পারেন। সেই কারণে যে স্টিল গুলা হয় ওগুলা হার্ডেনিং অ্যানেলিং করে আসলে স্টিল গুলা বানানো হয়, যাতে যথেষ্ট স্ট্রেংথ থাকে, আবার সুবিধা মতো শেপে বাঁকায় নেওয়া যায়। সো রড বাঁকা করতে যারা দেখছেন কনস্ট্রাকশন বিল্ডিং এ, সো দেখে থাকবেন একটা টেবিল সাইজের, টেবিল বলতে ছোট টেবিল একদম, ওখানে ওরা সাইজ মতো করে বাঁকাইতে পারে। যেমন রড বেন্ডিং মেশিন, এই যে এই টাইপের, আশা করি দেখছেন। তারপর দেখেন
বাংলাদেশে ছোট ছোট কনস্ট্রাকশন যেখানে হয় ওখানে অন স্পটেই হচ্ছে আপনার হ্যান্ডে ব্যান করে আর কি, হাতে ব্যান করে। মেশিন নিয়ে তো সাধারণত বসবে না, বিগ কনস্ট্রাকশন হলে মেশিন নিয়ে বসে আর কি, তাহলে বাই হ্যান্ড করে আর কি। এরকমই থাকে কাইন্ড অফ, কিন্তু ওই হাত দিয়ে ঘুরাইতে হয়। আচ্ছা দেখেন কি অবস্থা, কত হাই টেম্পারেচার নিয়ে গেছে, ঠিক আছে? এটা 16 সেকেন্ডের ভিডিও, দেখেন। আচ্ছা মাঝখানে একটা কথা বলে নেই, এই যে ক্লাস করে 16 জন, হ্যাঁ, স্টুডেন্ট আছে 34 জন মনে হয় এই ক্লাসে, তারপর জমা দেয় 17 জন, 17 জন দেয় না, পরে তো ফেল করবে, ফেল না করলে সর্বোচ্চ হয়তো ডি পাবে, তখন কেমন হবে ব্যাপারটা? যারা ক্লাস করে না, এখানে কমেন্ট করে 18 জন, এই তো আমি যারা হচ্ছে কি ফাঁকিবাজ এমনি বের করে ফেলতে পারবো, কারণ যারা জয়েন করছে ওদের লিস্ট থাকে। স্টুডেন্টরাও পাগল হয়ে যায়, ফোন দিতেই থাকে। অনলাইন দেওয়া হলো যাতে সবাই বাসায় বসে ক্লাস করতে পারে, এরপরও ক্লাস করতে ইচ্ছা করে না অনেকের। এবার দেখেন পানিতে ডুবানো হবে সম্ভবত, হ্যাঁ দেখছেন অবস্থা। Methods of heat treatment. വിവിധ ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്രോസസ്സുകൾ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം. ওরে বাবা, কোন ভাষা? Yes. এটা দেখেন নরমালাইজ। Hey guys, Keith here, Shepherd's Forge. I already did my. এই যে শব্দটা হচ্ছে ওটা হচ্ছে এই যে স্টোভের শব্দটা, আগুন যে জ্বলতেছে। Normalizing cycles and put my pipe parts in. I'm about to do my heat treat, but I thought I'd go through that. I figured that was a little bit more critical for people to see that done. So what we're going to do here is we're going to go ahead and pull the blade out. I'm going to touch it to my magnet, which I have to the side of my forge here. Check for non-ferrous, non-magnetic. And then I have my quench oil outside. I've already preheated that. Almost had a little fire shot because I should have preheated it in here.
mental note, take your cool oil outside to preheat. Just saying. You'll have confidence. So I'm going to go ahead and check for non-ferrous. Hey, my buddy Chad's running the camera. Chad, say hi. Hi. Thank you, Chad, for running the camera for me. All right, Chad, you want to zoom in there real quick? Check the magnetic. Not sticking. We're going to go over to our quench. This is a mix of oil and vegetable oil. Close to parts 50 is I'm going to get. Close to parts 50 is I'm going to pay for. Have a slight fork. This is the material. It's not too bad. Right, that's not bad. That I can deal with. All right, we're going to go back in. Grab the other one. Check the downstairs. Not sticking. I always try to wait for the bubbling kind of subside, the smoke to go down. I figure it's about ready. That one's perfectly straight. We're good there. Beautiful. I'll be back in the forge. That's pretty much what I go through. When I'm doing my heat treat, Chad was here for the normalizing cycle. He says, man, there's a lot that goes into this. Basically, what I do with my normalizing is I'm sticking it back tube. It's a much more even heat. If I put it directly under the forged wire, I tend to get a lot more warping and uneven heat. So I use that tube trick, and it seems to work out great. I do 2 normalizing cycles at 1500 degrees. Yes, I know there are guys that have normalizing ovens, and they're critical. They're like, we do it at 1550, then another one at 1500, another one at 1450. I get mine up to about 1500. I know where that's at. It's bright cherry red. Put my stamp marks in it. Let it sit down and cool. I get it to the point where I can just kind of touch it. It's still warm, and I stick it back in and do another normalizing cycle. I always do that twice. I know some guys do 3 or 4 normalizing cycles. I don't really see the point. Once you've done it twice, it's going to be what it is. So anyway, guys, that was my first tutorial, and I appreciate you tuning in for it. So until next time from Shepherd's Forge, guys, stay home.
অনেক সময় হিট দেওয়ার পরে বার্লি ছিটাই দিতে হয়। বার্লি কেন ছিটা? যাতে হিটটা মানে ইয়া করা যায়, হিটটা কমানো যায়। বের করার পরে যে ওভেন থেকে বের করলো না, বালি ছিটায় যাতে আস্তে আস্তে হিটটা কমে, বালি হিটটা শুষে নেয়। Thanks for watching the video. If you have an interest in seeing more, you can find me on social media. I'm on Instagram, I'm on Facebook, I'm on YouTube, I'm even on Twitter. We'll now take you on a tour to show how we make নাইফ টেম্পারিং প্রসেস, একটা ছুরিকে কিভাবে টেম্পারিং করবেন। Truffle blades are made of the finest quality, high carbon, stain resistant 440A steel. Coiled steel is fed into an automatic blanking machine. Inside the machine, various dies designed and produced right here at Petco stamp out the basic shape of each knife blade. Next comes a 3-step tempering process that will make the blade extremely durable, yet flexible, and able to hold a sharp edge. Very few other knives are subjected to this critically important process that actually transforms the metallurgical properties of the steel, resulting in a blade that resists corrosion and stays sharp for many years. এই যে দেখেন এখানে গ্রেইনগুলো ঠিকমতো দেখা যায়, এটা র অবস্থা র, আর এখানে গ্রেইনগুলো ঠিকমতো দেখা যাচ্ছে, একটু ফাইন গ্রেইন, এখানে তো কিছুই বোঝা যায় না, এটা টেম্পারিং করার পরের অবস্থা। In the first step, the blades enter a specialized hardening furnace containing a hydrogen and nitrogen protected atmosphere. The speed of the conveyor belt ensures the blades are heated for the proper time period at a
temperature of nearly 2,000 degrees Fahrenheit. After exposure to this extreme temperature, the blades, while still in the furnace, are rapidly cooled, transforming the steel from a relatively soft state to a hard state with a very fine, very strong grain structure. In the second step, the blades are placed in a deep freeze. This cryogenic tempering at minus 120 degrees Fahrenheit maximizes hardness and the ability to resist stains and corrosion. In the third step, called draw tempering, the blades are heated to 365 degrees Fahrenheit. This final low heat step relieves stress created during hardening and freezing and increases flexibility as well as overall structural toughness. After the 3 steps of extreme heat, ultimate cold, and heat again, the characteristics of each blade are well balanced among strength, hardness, stain resistance, and most of all, the ability to hold a sharp edge. সেই হচ্ছে 4টা হিট ট্রিটমেন্ট প্রসেস আর হচ্ছে মেইন যে বুক সেশনালের বুক সেখান থেকে দেখাচ্ছি আমি এক্সপেরিমেন্ট। এটা হচ্ছে ফার্নেস থেকে হিট ট্রিটমেন্ট অফ প্লেন কার্বন স্টিল, যেখানে এক্সপেরিমেন্ট নাম্বার 3 হার্ডেনিং, অ্যানিলিং, নরমালাইজিং, টেম্পারিং। তো যেরকম প্রসেস ভিডিওতে দেখলাম আমরা, ঠিক সেরকম বর্ণনাই হচ্ছে ভিতরে লেখা আছে। তো ক্যালকুলেশন তো কিছু নাই, যেহেতু আমরা হাতে কলমে করতে পারছি না, আপনারা রিপোর্টটা লিখবেন। এক্সপেরিমেন্ট 3, এটা পেজ নাম্বার 4, এই যেখান থেকে শুরু, ছবিটা আঁকতে হবে, যা আছে সব লিখবেন। প্রিকশন, কনক্লুশন সব, ঠিক আছে? আমি অ্যাসাইনমেন্ট ক্রিয়েট করে দিচ্ছি। Treatment of plain carbon steel. আজকে কয় তারিখ? 29। তারপরে সপ্তাহে কয় তারিখ? 5 ফেব্রুয়ারি। সো ইটস 5th ফেব্রুয়ারি and January 5th ফেব্রুয়ারি স্যাটারডে 11:59 AM। ক্লাসের ঠিক আগে দিলেও চলবে। অ্যাসাইন করে দিলাম, আপনারা এটা জমা দিবেন। এই ট্রিটমেন্ট অফ প্লেন কার্বন স্টিল। ঠিক আছে, তাহলে আজকে পর্যন্তই। আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে বলতে পারেন।